Yes, sir. Now you're host. Okay, thank you very much, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। হাউ অ্যাবাউট ইউ? আই এম ফাইন স্যার। We're waiting for the others to join. We're going to wait maybe a couple of more minutes and then we're going to begin. We're not going to take long. Okay. স্যার Yes. স্যার রাসেল বলছিলাম, আমি এই গ্রুপে নতুন, গতকাল থেকে আর কি ক্লাস শুরু করছি। আমাকে বলছে যে নেক্সট উইক পর্যন্ত এই গ্রুপটাতেই ক্লাস কন্টিনিউ জি, জি। করতে। Okay. Okay. তো আমি হচ্ছে গিয়ে এই যে এই 5 জন মেম্বারের সাথে আমাকে যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটু আমাকে জয়েন করাই দিতেন আর কি স্যার, তাহলে আমি লিংকটা Sorry, I সহজে could not পাইতাম। hear you clearly. আমার নাম্বারটা আমি দিচ্ছি স্যার। Russell, I could মানে not hear you clearly. Could you please repeat again? উনি মানে হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড নাই এই গ্রুপে আমাদের স্যার সাথে, এটা শুনতে বল। পাচ্ছেন? জি, জি, এখন শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড নাই। ও আচ্ছা, ওকে। সো হাউ ডিড ইউ গেট দিস লিংক টুডে? আজকে কিভাবে লিংকটা পেলেন বা কালকে কিভাবে স্যার পেয়েছিলেন? আমি আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে একটা অ্যাড দিবেন 0 ওকে, ওকে, সেটা সমস্যা নেই, অ্যাড করা যাবে। আমি জিজ্ঞেস করছি যে গতকালকে বা আজকে লিংকটা কিভাবে পেয়েছেন আপনি? আমাকে আসাদ ভাই দিছে আর কি। ও আমি আচ্ছা, ওই যে সেদিন ভর্তি হয়ে আসলাম, আপনার সাথে জি, কথা জি, হইলো। জি, জি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, আমি আপনাদের এখানে এখন অনলাইন ক্লাসে কন্টিনিউ করব, তো আমার জি, যাতায়াতের সমস্যা, এই জন্য আমি অনলাইন ক্লাসই। ওকে, তো আমি নতুন গ্রুপ পাইনি, আমাকে আগামী সানডে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এই জন্য আর ওকে, কি আপনাদের সাথে ওকে, কন্টিনিউ করবো এই 9টার ওকে, ব্যাচে। নো প্রবলেম। ওকে স্যার, ওকে, আমি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি স্যার, একটু কাইন্ডলি আমাকে অ্যাড করে নিবেন। ওকে, ইনবক্স চেক জি। করবেন স্যার। এটা কি লাস্টে 47? রাসেল, হ্যালো স্যার রাসেল আমার ভাইয়া। নাম, হ্যাঁ স্যার আমার লাস্টের নাম্বার হচ্ছে 2221 স্যার। এইমাত্র আমি চ্যাট বক্সে নাম্বারটা দিয়েছি, 01775607821। Okay, so since all of us or the majority of our students have joined, we're going to begin today's session. Today we're going to discuss our writing task 2 topic. Okay, kindly allow me a moment to share the screen. Okay, is the screen visible to everyone? ইয়েস স্যার। Okay. Uh, রূপম মন্ডল, রুমানা, তানিয়া, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? Can you guys hear me? ইয়েস Yes, স্যার। sir. Okay, is the screen Clearly we visible? can hear you. Okay. So,
আমরা যেমনটা বলেছিলাম, like we said before, that in writing test 2 on the IELTS exam, the questions that you will face or the questions that you will be presented with, you can connect those questions on writing test 2 to one of these 14 broad terms. Okay. For example, if you are presented with a question related to maybe, let's say, Facebook, so you can connect that question to some of these broad terms. For example, Facebook is a social media. You can connect it to media. You can also connect questions related to Facebook to technology, right? So Yes. you can also, for example, perhaps maybe you are presented with a question, for example, related to maybe movies, right? So you can connect that question to media as well as entertainment, right? So if you are if you are mentally prepared that you will be presented with questions that will fall under one or more of these categories, then you will be better prepared to handle those questions. Okay, you will be better equipped to tackle those questions. আপনারা 50% of your work will be complete. Okay, অর্ধেক কাজ অলরেডি আপনাদের হয়ে যাবে, যে না, you will be able to derive the information related to these topics, right? So for example, media, you'll be able to derive in the information from the media topic. You will be also able to derive the information from entertainment topics, right? So this way, it will be easier for you to develop your argument on the writing test 2 questions. Okay, so these things we have already discussed, right? Can you guys recall that? Yes, sir. Okay, and we have also discussed several of these topics, and the topic that we are going to discuss today, allow me to share that topic with you. Okay, so we are going to discuss the topic family today. So anything related to any question related to family, okay, will fall under this category. For example, take a look at this question, right? Question number 1. Can everyone see that question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. then you have 20 seconds to read this question. Okay, kindly read this question. You have 20 seconds. Sir, complete. Okay, very good. If you are done, kindly respond. Okay. Okay, are you guys done? Yes, sir. Okay. Then how about Russell or Tania? Done, sir. Okay. Tania, can you hear me? Okay, can you guys hear if Tania is responding or not? I cannot hear her responses. I also. Okay, you also do not hear her responses, right? Yes, sir. Okay, so there may be some connectivity issues on her end. Okay, no matter. Let's continue. So this question, okay, it says nowadays family are not as close as before and a lot of people are getting used to it. Okay, অর্থাৎ বর্তমানে আজকালকার দিনে যে পরিবার আগে যতটা ক্লোজ নিট আমরা পরিবার বলি, ঠিক আছে, একে অপরের সাথে খুবই ক্লোজলি রিলেটেড ছিলেন, এখন সেটা আর দেখা যাচ্ছে না। ওকে, ফ্যামিলি আর নট এস ক্লোজ এস বিফোর এন্ড আ লট অফ পিপল আর গেটিং ইউজ টু ইট, এবং এটাতে অনেক মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। সো স্যার যেমন আমি। ওকে, সো excuse me, like we said that writing test 2 questions are opinion based essays, অর্থাৎ you have to give your personal opinion
and you have to logically explain your argument, okay, by giving reasons and relevant examples. আপনি আপনার মতটা দিবেন, আপনার এই স্পেসিফিক মতের পেছনে কারণটা কি, লজিকটা কি, কেন আপনার এই জিনিসটা মনে হলো, ওকে? You have to logically explain your stance, your opinion, your argument by giving reasons and relevant examples. Okay, so for example, this question: nowadays, family are not as close as before, and a lot of people are getting used to it. Write an essay to explain. এই যে চলে আসছে, write an essay to explain the reason and give your own suggestion. Okay, আপনার নিজের সাজেশন দিবেন এবং আপনি এই কারণটা যে কেন আজকালকার দিনে এই ফ্যামিলি পরিবার একে অপরের থেকে আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে বা ততটা ক্লোজ থাকছে না যতটা আগে ছিল, এবং মানুষ এটাতে অভ্যস্তও হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এই সব জিনিসের পেছনে কারণগুলো কি? ফর এক্সাম্পল, রাসেল সেড দ্যাট দিস ইজ সামহাট সিমিলার টু হিম। তো এই যে যে আপনার একটা অপিনিয়ন যে না, আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে বা এই ব্যাপারে আমার একটা অপিনিয়ন আছে, ইউ আর গোয়িং টু প্রেজেন্ট ইউর অপিনিয়ন লজিক্যালি। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes, sir. I Yes, sir. agree with this topic. Okay, so very good. Now let's take a look at some of the things that you can say to answer these family related questions. Okay, for example, okay, so is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, Okay, sir. Family oh, size. okay, so let's take a look at some of the things that we can say to support these ITS. Okay, for example, family size is a very important criteria. Okay, families in many countries are not as large as they used to be. Okay, অধিকাংশ বা অনেক দেশে পরিবারগুলো আগে যতটা বড় ছিল, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আমরা যেটা বলি, এখন আর ততটা বড় না। সো দ্যাট ক্যান বি ওয়ান রিজন ওয়াই ফ্যামিলি অর ফ্যামিলি মেম্বার্স আর নট অ্যাজ ক্লোজ অ্যাজ বিফোর। ওকে, পরিবার আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতেছে, সেই কারণে দেখা যাচ্ছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সেই যে ক্লোজ যে আগে ছিল সেটাও আস্তে আস্তে একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সো দিস ইজ one reason that you can give to support your argument. Okay, then for example, we tend to live in a small nuclear family instead of an extended family. Okay, so this, the second point, is an extension of this one. Okay, যে আগের মতো অতটা বড় নেই, আরো বাড়তি কি বলছি আমরা, যে we tend to live in a small nuclear family rather than large extended families. Okay, this point is an extension of this point. Okay, যে আমরা এখন যে ছোট যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অনুপরিবার আমরা বাংলায় বলি, ওকে, বর্ধিত পরিবারের চেয়ে এগুলোতে থাকা আমরা এখন বেশি প্রেফার করছি। ওকে, উই টেন্ড টু লিভ ইন স্মল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিজ instead of large extended ones. Okay, so that can be also another reason why people or family members nowadays are not as close as before, and we are getting used to it. The second option with the second point was people are also getting used to not being as close as before to their family members. আগে যতটা ছিল ক্লোজ ছিল, এখন ততটা ক্লোজ না, এটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। সো দিস পয়েন্ট, the second point, is an logical argument for both of those points in your question. Okay, যে কেন আমরা এখন পরিবার কেন একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং কেন মানুষ সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, বিকজ উই টেন্ড টু লিভ ইন এ স্মল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। ওকে, উই প্রিফার টু লিভ ইন এ স্মল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, আমরা এটাতে থাকা পছন্দ করছি। ওকে, দেন ফর এক্সাম্পল, প্যারেন্টস টেন্ড টু হ্যাভ ফিউয়ার চিলড্রেন। ওকে, আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশনে, আমাদের দাদা নানা পরদাদা তাদের যে জেনারেশন ছিল, ওকে, একটা বিশাল বড়, আমরা শুদ্ধ বাংলায় বিশুদ্ধ বাংলায় বলি যে গৃহস্থ বাড়ি থাকতো, আপনারা সেটা জানেন কি জানি না, গ্রামাঞ্চলে দেখা যেত। ওকে, বিশাল জি বড় স্যার। একটা উঠান, এক্স্যাক্টলি একটা উঠান থাকতো। ঠিক আছে, গৃহস্থ বাড়ি বলে, একেবারে চাচা ফুফু সব মিলে বিশাল বড় একটা বাড়ি। ওকে, সো আমাদের এখন যেটা হচ্ছে যে পিপল অর প্যারেন্টস, ওকে, টেন্ড টু হ্যাভ ফিউয়ার চিলড্রেন। অর্থাৎ এখন আমাদের যে, অবশ্যই এটার কিছু ফ্যাক্টর অবশ্যই আছে, দেয়ার আর সাম ফ্যাক্টরস এট প্লে হেয়ার। এখানে কিছু ফ্যাক্টর আছে যারা রোল প্লে করছে। ফর এক্সাম্পল, ইকোনমিক একটা ফ্যাক্টর থাকতে পারে। ওকে,
তো বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস রিলেটেড ফ্যাক্টর থাকতে পারে। সো দোজ আর নট আওয়ার আর্গুমেন্টেড দ্য টপিক অফ আওয়ার আর্গুমেন্ট। ওকে, উই আর logically explain why people are not as close as before to their family members. Okay, and why people are getting used to it. Okay, parents tend to have fewer children. Then for example, young children are no longer expected to work. Okay, আগে যেমনটা আমরা একটু মাত্র বললাম যে গৃহস্থ বাড়ি দেখা যেত, ছোট ছোট আমরা যখন ছোট থাকতাম, এই দেখা যেত আমাদের যে বাবা দাদা চাচা নানা যারা ছিলেন তারা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন কাজে অভ্যস্ত থাকতেন। ওকে, নট খুব হেভি কোনো ওয়ার্ক, ওকে, হেভি ডিউটি কোনো ওয়ার্ক না, বাট জেনারেলি স্পিকিং তারা যতটা দৈনন্দিন জীবনের কাজে অভ্যস্ত, আমি কিন্তু হলপ করে বলতে পারি বর্তমান যে জেনারেশন বা আমাদের যে কারেন্ট জেনারেশন, মেজরিটি অফ আওয়ার কারেন্ট জেনারেশন আর নট ইউজ টু এভরিডে লাইফ ওয়ার্কস, এভরিডে লাইফ ডিউটিস, রাইট? Yes, sir. Exactly. বুঝতে পারছেন? So another reason can be, for example, nowadays both parents often work. This is a very important factor at play here. Okay, যে আজকালকার দিনে দেখা যাচ্ছে পিতামাতা উভয়ই জব করছেন। So their family are bound to get separated, okay, or bound to not be as close as before. Okay, এটা হতে বাধ্য যে পিতামাতা দুজনেই দেখা যাচ্ছে জবে চলে যাচ্ছেন, সন্তান থাকছে থাকছে তার মতো সেই টেকনোলজি নিয়ে পড়ে আছে। ওকে, সোশ্যাল মিডিয়া গেমিং হ্যান ত্যান নিয়ে পড়ে আছে, যে যার মতো আছে। ওকে, সো এইটাও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর why people are not as close as before to their family members. Okay, then is this is the economical aspect of this question. আমরা একটু আগে যে বললাম যে it costs so much to bring children up. This is an extension of this one. Okay, parents tend to have fewer children. We say that there may be various or different several factors at play here. This is one of those factors. Okay, যে economical factor, যে খরচ এখন খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। Okay, another reason can be it is more difficult to raise a large family. Okay, previously it was not so difficult because everyone was everyone was extremely close to one another, but nowadays it is more difficult to raise a large family. Okay, so these are some reasons or some arguments that you can use to support your opinion. Okay, then for example, now the extension of parents, both parents often work nowadays. Okay, let's expand this logic. Okay, working parents, children and their parents seem to be less close nowadays. Why? Because both parents tend to work. Okay, parents spend less time. As a result of them working, both of them working, parents spend less time with their children. Okay, তাদের সময় থাকতে তো হবে কিন্তু সেই সময়টাই তো নেই। So obviously they are going to spend less time with their children, and as a result their family are not going to be as close as before. Okay, for example, women traditionally stayed at home to cook, clean, and look after the children. This was the traditional role of our maybe mothers, grandmothers, okay, aunts. These were their traditional roles. Nowadays both parents often work full time. Okay, দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ সময় আজকালকার দিনে ফুল টাইম দুইজনই জব করছেন। চিলড্রেন মে বি লেফট অ্যালোন, ওকে, or with nannies or babysitters. Nowadays devices, technological devices play the role of nannies or babysitters. Okay, যে সময় দিতে পারছি না, দেন একটা ট্যাব ধরায় দেন, সময় দিতে পারছি না একটা ল্যাপটপ কিনে দেন, সময় দিতে পারছি না একটা কম্পিউটার কিনে গেমিং কম্পিউটার, সারাদিন গেম খেলছে। ওকে, সো these are some reasons behind families not being as close as before. Okay, and people getting used to it as well. Busy parents, then let's take a look. Busy parents have less contact with their children. Why? Because nowadays both parents often work full time. As a result, busy parents have less contact with their children and they spend less time with their children. Okay, how are they going to have contact with their children if they'll spend less time with their children? সময় যদি তাদের সঙ্গে কম কাটায় তাহলে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্টটা বেশি কিভাবে হবে? ওকে,
সো মেনি ফ্যামিলিজ নো লঙ্গার ইট মিলস টুগেদার। ওকে, এই যে যে বিষয়টা, এক এক একজন এক এক সময় আসছে বা এক একজন এক এক কাজে বিজি থাকছেন। আমাদের সময় দেখা যেত যে সবাই একসঙ্গে বসে খেত, কিন্তু এখন সেই জিনিসটা হচ্ছে না। দিনে সারাদিন সবাই অবভিয়াসলি বিজি থাকতেন, যে যার কাজে বিজি থাকতেন, বাট লিস্ট during having their meals, all of the family members used to sit together, right? Did you guys experience that? Or all hope is lost for us? Right, sir. You are absolutely right. Exactly. So not all hope is lost for us, right? সবকিছু এখনো একেবারে ভেসে যায়নি। Okay. Then, for example, children spend more time with friends, এই যে চলে আসছে, or surfing the internet. Okay. এখনকার যে যে সময়টা, আমাদের সময় দেখা যেত যে আমরা ছোট যখন ছিলাম, বা আমাদের ওল্ডার জেনারেশনরা যখন ছোট ছিলেন, আমরা গল্প শুনছিলাম যে দেখা যেত যে কান্না করলে বা খাওয়া দাওয়া করতে হলে দেখা যেত সারাদিন পিছনে খাবারের বাটি নিয়ে দৌড়াতেন বা ঘুরতেন, এই খাও বলতে বলতে। কিন্তু এখন দেখা যায় একটু কান্না করছে, দেন কার্টুন ছেড়ে দেন। খেতে চাচ্ছে না, দেন একটা মুভি ছেড়ে দেন বা একটা গেম ধরায় দেন মোবাইলে, সেই বাহানা দিয়ে তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে মনটা ভুলিয়ে রাখার জন্য, রাইট? সো যদিও এগুলো এট এট দ্য মোমেন্ট হেল্প করছে, কিন্তু সেটা খুবই লিমিটেড। ওকে, সাময়িক সময়ের জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো, কিন্তু এর ইম্প্যাক্টটা খুবই সুদূর প্রসারী। ওকে, লং লাস্টিং ইম্প্যাক্ট চলে যাচ্ছে, যে ফ্যামিলিজ আর নট as close as before and the family members have less contact with one another. ওকে, কারোর সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই, খোঁজ খবর নেই, কিছু নেই, যে যার মতো চলছে তো চলছে। ওকে, সো now let's talk about some negative effects on children. Okay, the things that we talked about just now, let's take a look at some of the negative effects or negative impacts of those things on children. ছোট বাচ্চাদের উপর এই যে যে আমরা বললাম, এগুলোর কিছু নেগেটিভ প্রভাব আমরা এখন একটু যদি দেখতে চাই, যে কিভাবে আমরা আমাদের আর্গুমেন্টটা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি, যে এই সব কারণে দেখা যাচ্ছে পরিবারটা, আমাদের কোশ্চেনটাতে ছিল আজকালকার দিনে ফ্যামিলি গুলো অতটা ক্লোজলি রিলেটেড থাকছে না। ওকে, সো আমাদের আর্গুমেন্টটা ডেভেলপ করার জন্য ইউ নিড টু হ্যাভ দিস ইনফরমেশন বিফোর হ্যান্ড। ওকে, পূর্বে থেকে এইসব ইনফরমেশন আপনাদের কাছে থাকতে হবে, সো দ্যাট এনি টাইপস অফ কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু, ফর এক্সাম্পল লেটস সে ফ্যামিলি, you'll be able to derive these information to support your argument. Okay, is that clear to everyone? Clear, sir. Yes, sir. Okay, now let's take a look at some negative effects these things have on children. Lack of closeness in families can have a negative effect on children, such as many parents have no idea how their children spend their time. কিভাবে যে দিন কাটাচ্ছে, সময় কাটাচ্ছে, এই ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবরই তাদের নেই। ওকে, সে মোবাইলে গেম খেলছে, মুভি দেখছে, কার্টুন দেখছে, কি করছে না করছে ইন্টারনেটে, কমপ্লিট, দিস ইজ আ extremely vast world. Okay, the world of internet is a very large or very vast world. খুবই বিশাল একটা বিস্তৃত, একটা কমপ্লিটলি সেপারেট দুনিয়া বলা যায়। ওকে, সো এইখানে যে তারা কি করছে, কিভাবে সময় পার করছে, ওকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু তাদের কোনো আইডিয়াই, দেখা যায় মোর অফেন দেন নট কোনো আইডিয়াই কিন্তু তাদের থাকে না। ওকে, friends, television, and the internet become the main influence on children's behavior, because since they do not have a positive role model in their life. Okay, শিশুদের জীবনে রোল মডেলটা কে থাকবে? Both of their parents are working full time. Okay, so they're learning their values or their এই যে যে নীতি নৈতিকতা ভ্যালু গুলো, they're learning these things only through their friends or television or the internet. So they are bound to get crooked. Okay, বিকৃত হয়ে যেতে বাধ্য। Okay, if they are not closely monitored. Okay, so এই যে যে ফ্রেন্ডস, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, তাদের যে নৈতিকতা নীতি যে একটা জিনিস শেখানোর বিষয়, একটা ভ্যালু যে ইনস্টিল করার বিষয় তাদের মধ্যে, সেগুলো কিন্তু থাকছে না আর। সো শিশুদের বিহেভিয়ার গুলো এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেগেটিভলি ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে। ওকে, দেন ফর এক্সাম্পল টিনেজার্স আর ইনফ্লুয়েন্সড বাই পিয়ার প্রেসার। ওকে, যে বন্ধু বান্ধব করতেছে, আমাকে না করলে খ্যাত বলবে। ওকে, বা আমি না করলে ফ্রেন্ড সার্কেলে চলাফেরা করা যাবে না, মুখ দেখানো যাবে না,
এই যে যে একটা পিয়ার প্রেসার, ওকে, even if they do not, or even if someone doesn't want to do those things, peer pressure পড়ে গিয়ে কিন্তু তারা দেখা যায় অনেক সময় অনেক কিছু করে ফেলে, ওকে, বিকজ দিজ ages, people of these ages, okay, এই যে যে একটা এজ গ্রুপ, they do not think of the consequences of their action, okay, শিশুরা টিনেজাররা তাদের এই কাজটার যে ফলাফলটা কি, দ্য কনসিকোয়েন্সটা কি হবে, এটা কিন্তু চিন্তা তারা করে না। শরীরে রক্ত গরম থাকে, জোশে এসে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু একটা করে ফেলে, বাট দে ডু নট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কনসিকোয়েন্সেস অফ দেয়ার অ্যাকশন, ওকে। সো সাম অফ দেম জয়েন গ্যাংস, এই যে আমাদের দেশে অলরেডি কিশোর গ্যাং, বুঝতে পারছেন না? ক্যান ডিড ইউ গাইজ হিয়ার অ্যাবাউট দোজ থিংস? ইয়েস স্যার। এক্স্যাক্টলি। সো এই বিষয়গুলো কিন্তু চলে আসে। এই যে যে ফ্যামিলি একটা বন্ডিং যে ছিল, এই জিনিসটা যত বন্ডিংটা আমাদের লস হচ্ছে, যত আমরা বন্ডিংটা হারিয়ে ফেলছি, তত কিন্তু এই জিনিসগুলো উপরে চলে আসছে। সাম অফ দেম জয়েন গ্যাংস, জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি ইজ অন দ্য ইনক্রিজ, ওকে। এই যে যে উঠতি বয়সে, ঠিক আছে, রক্ত গরম থাকে, জোশে এসে উল্টাপাল্টা কাজকর্ম করে ফেলে, ওকে। প্যারেন্টস শুড বি মোর ইনভলভড উইথ দেয়ার চিলড্রেন্স আপব্রিঙ্গিং, ওকে। যে শিশুদের যে বড় করতে হইতেছে, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেজ অফ দেয়ার লাইফ, ওকে। যে দে আর ইজিলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই আদার্স, যখন যা দেখে, যেটা হাল জামানার ফ্যাশন, ওইটাই তারা দেখা যায় যে করতে চায়। দে ডু নট থিঙ্ক অফ দ্য কনসিকুয়েন্সেস অর whether or not that thing is right or wrong, ওকে। ঠিক হইতেছে ভুল হইতেছে কোনো কিছু তারা কিন্তু তোয়াক্কা করছে না। সো এই যে চলে আসছে, ইয়াং পিপল নিড পজিটিভ রোল মডেলস ইন দেয়ার লাইফস, ওকে। যে পজিটিভ একজন রোল মডেল বা একাধিক রোল মডেল তাদের জীবনে থাকতে হয়, যে এইভাবে এই এই জিনিসটা এইভাবে করাটা উচিত, এইভাবে করা উচিত না, এটা করলে এই কনসিকুয়েন্স চলে আসতে পারে, এটা করলে অমুক জিনিস হতে পারে, এইটার ফলাফলটা এইটা, ওকে। বা এটা কেন করা উচিত না, এই যে যে মরালস এন্ড ভ্যালিউজ, এগুলো একজন চাইল্ড বা একজন টিনেজারের ভিতরে ইনস্টিল করার জন্য, ওকে, গড়ে তোলার জন্য এই একজন রোল মডেল বা একাধিক রোল মডেলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওকে। ফর এক্সাম্পল আমাদের জামানায় যেমন ছিল, বা আমাদের আগের যে ছিল, যে টিচাররা, স্কুল কলেজের টিচাররা বা আমাদের পিতামাতারা একেবারে টিচারদের কাছে দিতেন, বলতেন যে যেমনে পারেন মানুষ করেন, মাইরা খালি একেবারে যা মাইরা ধরে যা করেন করেন, ওকে। কিন্তু সেটা যদিও পজিটিভ নেগেটিভ দুইটারই থাকে, উভয় সাইডেরই অবশ্যই আছে, ওকে, বাট আমাদের যে জেনারেশনটা বা আমাদের প্রিভিয়াস যে জেনারেশনটা যত মাইরা ধরে একেবারে লাল করে ফেলুক না কেন, রাস্তাঘাটে দেখা হইলে কিন্তু এখনো পায়ে হাত দিলে কিন্তু সালাম করে, রাইট? Yes, sir. এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছেন? সো এই যে যে মরালস, এই যে যে ভ্যালিউজ, ওকে, এই বিষয়গুলোর জন্য আমাদের রোল মডেল প্রয়োজন, ওকে। সে কাকে দেখে এই জিনিসগুলো শিখছে, বুঝতে পারছেন? একটা শিশু, একটা টিনেজার, ওকে। দেন ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, why families are not as close as before, okay. We have already discussed some of the things that may play a role in families not being as close as before. This is also a very important thing that plays a role in families not being as close as before, okay. Divorce, okay. In the past, divorce was unacceptable. We are so take a look here. We are comparing the families of the previous times to families of the modern time, right? So when you draw comparisons between these two, it will be easier for you to develop your argument and logically explain your opinion. যখন আপনি দুইটার মধ্যে তুলনা করছেন, তখন automatically you will be able to see the different things between those two time periods, right? For example, in the past, divorce was unacceptable. অতীতে এই ডিভোর্সটা দেখা যেত একেবারে আনএক্সেপ্টেবল ছিল, ওকে। It was considered to be embarrassing for a family, because why? Because the family was an extended one, বিশাল বড় একটা ফ্যামিলি ছিল, দেখা যেত ঘরোয়া ম্যাটার ঘরোয়া ভাবেই কিন্তু উইদিন দ্য ফ্যামিলি সেটেল করা হতো, ওকে।
খুব এক্সট্রিম পর্যায়ে না হয়ে গেলে, যেখানে আর কোনোভাবেই এটা রিপেয়ার করা সম্ভব হচ্ছে না এই প্রবলেমটা, only at the extreme point, okay, would divorce take place. But it was extremely unacceptable or uncommon, okay, because it was considered to be embarrassing for a family. ওই যে অমুক পরিবারে ডিভোর্স হয়েছে, ওকে, এই যে যে একটা আমাদের ক্লোজলি নট অনলি বিটুইন দ্য ফ্যামিলিজ, উইদিন দ্য ফ্যামিলিজ, বাট ফ্যামিলিজ উইদিন আর রিজিয়ন, ওকে, একটা এলাকা একটা অঞ্চলের ফ্যামিলিদের মধ্যেও কিন্তু খুব ক্লোজ একটা কানেকশন ছিল, রিলেশন ছিল, ওকে। এই যে বাড়িগুলো এক একটা বাড়ি নাম থাকতো, ও বাড়ি, তালুকদার বাড়ি, হাওলাদার বাড়ি, হ্যান ত্যান, চৌধুরী বাড়ি, ওকে। এই যে যে এক একটা পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও যে কানেকশনটা ছিল, যে ওই বাড়ির এই যে ছেলে নেশা করে, বুঝতে পারছেন, ওই বাড়ির ছেলে চুরি ডাকাতি করে, এই যে যে একটা এম্বারাসমেন্টের একটা বিষয় ছিল, এইটা এখনকার যে এই বিষয়গুলো আগে ছিল এইটা যে না, ওই বাড়ির ই ভালো না, তারা হইলো ঝগড়াঝাটি লাগেই থাকে, তারা এই যে ঘন ঘন ডিভোর্স হয়ে যেতেছে। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি এম্বারাসিং থিং ফর দ্যাট ফ্যামিলি, ওকে, টু হ্যাভ আ ডিভোর্স উইদিন দ্য ফ্যামিলি, ওকে। দেন পিপল স্টে টুগেদার ফর রিলিজিয়াস অর ফ্যামিলি রিজনস, ওকে। এই যে ধার্মিক কারণে বা পারিবারিক কারণে দেখা যাচ্ছে এই মানুষেরা অনেক এই ফ্যামিলির যে মেম্বাররা তারা একত্রে থাকতেন, ওকে। একটা মরাল একটা ভ্যালু ছিল তাদের মধ্যে, যে নৈতিক একটা ভ্যালু ছিল, কোনো না সেটা রিলিজিয়াস পারপসে হতে পারে, ফ্যামিলি রিজনে হতে পারে, ওকে। যেহেতু ফ্যামিলিয়াল টাইজ গুলো, পারিবারিক বন্ধন গুলো খুবই শক্তিশালী ছিল, ওকে। আমাদের যুগের মতো এখন ওই টেক অ্যাওয়ে ইসের মতো না, ওকে, যে অর্ডার করলাম 10 মিনিটে চলে আসলো। এখন একটা আমাদের একটা রিলেশন হলো, সেটা 2 মাসের মাথায় ভেঙে ফেললে, না সেরকম ছিল না, ওকে। তখনকার ফ্যামিলিয়াল টাইজ গুলো ওয়ার এক্সট্রিমলি স্ট্রং, ওকে। সমস্যা থাকলে ঘরোয়া ভাবে পারিবারিক ভাবে সেগুলো সলভ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হতো। দ্যাট ইজ ওয়াই ডিভোর্স ওয়াজ এক্সট্রিমলি আনকমন ইন দোজ টাইমস, ওকে। নাওএডেজ ডিভোর্স ইজ মোর সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল। এই যে কম্প্যারিজনটা চলে এসছে, ওকে, যে বর্তমান কালে আজকালকার দিনে ওই জিনিসটা আর নাই, এটা খুবই অহরহ হয়ে গেছে, টু দ্য পয়েন্ট অফ বিং able to call divorce as a pandemic as well, okay. একেবারে মহামারীর মতো হয়ে গেছে এখন একটা জিনিস। It has become much more common. Divorce can be extremely stressful, okay. That is, এটা বলার আর বাহুল্য রাখে না যে স্যার ডিভোর্স। আগে যেমন একটা মেয়ের যদি ডিভোর্স হইতো তাকে কেউ বিয়ে করতে চাইতো না, আর এখন তো হ্যাঁ, দ্যাট ডিভোর্স। এক্স্যাক্টলি ইউ আর ড্রয়িং কম্প্যারিজনস, ওকে, যে হ্যাঁ স্যার। পজিটিভ নেগেটিভ কিন্তু দুইটাই আছে, হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ। পারছেন। দেয়ার আর নো আনমিক্সড ব্লেসিংস ইন দিস ওয়ার্ল্ড। একেবারে ভালো কোনো জিনিসও নাই, একেবারে খারাপ কোনো জিনিসও নাই, ওকে। ওকে স্যার। এভরিথিং ইজ আপনাদের রিলেটিভ, অর্থাৎ আপেক্ষিক সবকিছু, ওকে। দেন ফর এক্সাম্পল লোন প্যারেন্টস মে ফেস ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টিস, ওকে। যখন একত্রে টুগেদার ছিলেন, একজন আরেকজনের সুখ দুঃখ ভাগ বাটোয়ারা করে দেখা যেত কোনো না কোনো ভাবে আমাদের সেটা কোপ আপ করা যেত, বাট লোন প্যারেন্টস, একাকী যে পিতামাতা, তারা কিন্তু এই জিনিসটা ডিফিকাল্টি ফেস করতে পারেন। দেন ফর এক্সাম্পল মেনি সিঙ্গেল প্যারেন্টস হ্যাভ টু রিলাই অন বেনিফিটস পেইড বাই দ্য স্টেট। এই যে রাষ্ট্র কর্তৃক যে আমাদের সাহায্যগুলো দেওয়া হয়, এগুলোর উপরে দেখা যেতে পারে ভরসা করে থাকতে হয়। সো দিস ইজ অ্যান এক্সটেনশন অফ দিস পয়েন্ট, ওকে, যে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হতে পারে। দেন it it goes without saying that divorce can have a negative impact on children. ছোট বাচ্চাদের উপরে, শিশুদের উপরে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অথবা ইফেক্ট পড়তে পারে, এটা বলার বাহুল্য, ওকে, বলার অপেক্ষা থাকে না। দেন চিলড্রেন ফ্রম সিঙ্গেল প্যারেন্ট ফ্যামিলিজ আর মোর লাইকলি টু গেট লোয়ার গ্রেডস অর ড্রপ আউট অফ স্কুল। এই যে একটা নেগেটিভ, যেহেতু আমরা বলছি যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে, দিস ইজ আ রেলেভেন্ট এক্সাম্পল অফ দ্যাট negative impact, okay. So you're giving the reason as well as the relevant example. So these are the ways that you have to, in which you have to develop your argument, okay. আপনি যে একটা অপিনিয়ন দিলেন, এই অপিনিয়ন, আপনার এই মতামতটার পেছনে লজিকটা কি, কিভাবে আপনি এই মতে এসে উপনীত হলেন, ওকে, বুঝতে পারছেন। ইউ হ্যাভ টু গিভ রিজনস বিহাইন্ড ইউর অপিনিয়ন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ
relevant examples. This was the reason that divorce can have a negative effect or impact on children. What is some relevant examples? These are okay. Children from single parent families are more likely to get lower grades, খারাপ নাম্বার পেতে পারে অথবা একেবারে স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়ে যেতে পারে। So these are some relevant examples of this point. Okay, যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, নেগেটিভ ইফেক্ট পড়তে পারে শিশুদের উপর। কি ইফেক্ট? যে তাদের পরীক্ষায় মার্ক নাম্বার খারাপ চলে আসছে বা একেবারে স্কুল থেকেই ড্রপ আউট হয়ে গিয়েছে। ওকে, দেন for example, the rise in divorce rates may be connected to some social problems. Okay, যে কিছু ফ্যাক্টর এখানে চলে আসে, there are several factors at play here, যে এই যে ডিভোর্স রেটটা বেড়ে যাচ্ছে, এটা কিছু সামাজিক সমস্যার সাথে কানেক্টেড করা যেতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট আওয়ার মেইন টপিক অফ আর্গুমেন্ট। ওকে, এটা আপনি একটা স্টেটমেন্ট হিসেবে অবশ্যই ইনক্লুড করতে পারেন, বাট এটা এক্সপ্যান্ড করার তেমন কোনো প্রয়োজন নাও থাকতে পারে, ডিপেন্ডিং অন ইউর কোয়েশ্চেন। ওকে, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু গিভ অ্যান অপিনিয়ন অন, কিসের উপরে আপনাকে মত দিতে বলা হয়েছে সেটার উপরে ভিত্তি করে এই ইনফরমেশন গুলো ইউ ক্যান ইউজ দিস ইনফরমেশন টু লজিক্যালি এক্সপ্লেইন অর ডেভেলপ ইউর আর্গুমেন্ট। ওকে, দেন এই এই যে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বাড়ির বা পরিবারের মুরব্বীদের প্রতি যে একটা ছিল আমাদের, একটা টান, একটা সম্মান, একটা আদর যত্নের একটা বিষয় ছিল, কেয়ারিং ফর ওল্ড পিপল, এইটা এখন কিন্তু নাই বলতে গেলেই চলো। হোয়াই? বিকজ উই প্রেফার টু লিভ ইন স্মল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিজ, রাইট? তো ওই যে আমাদের আগের যে একটা ট্রেডিশন ছিল, এই দাদা নানা দাদি নানিদের যে পা টেপা, রাইট? এখন কিন্তু সেটা খুবই একটা এলিয়েন কনসেপ্ট হয়ে গিয়েছে। দিস ইজ আ ভেরি এলিয়েন কনসেপ্ট ফর দ্য পিপল অফ দিস জেনারেশন, দ্য কারেন্ট জেনারেশন, রাইট? যে আমাদের সময় দেখা যেত বা আমাদের আগের জেনারেশনে আমরা দেখা যেত যে দাদা নানি, এই দাদি, এনাদের পা টিপতাম, রাইট? Did you guys have do you guys have any experience with these things? I have, sir. Okay, very good. I So have also, sir. excellent. Okay, so these are the things that are becoming alien to our current generation, alien concepts. Okay, খুবই একেবারে মানে আজব একটা জিনিস তাদের কাছে লাগতে পারে এই জিনিসটা। ওকে, সো এইসব কারণে আমাদের দেখা যাচ্ছে ফ্যামিলিটা আর ততটা ক্লোজ থাকছে না। ওকে, ফর এক্সাম্পল, caring for elderly people was traditionally the responsibility of families. Okay, পরিবারের এটা দায়িত্ব ছিল। Adults had to look after their elderly parents. A woman's স্যার আমি job, একটু বলতে চাই স্যার। জি স্যার আগে যেমন মানুষ স্মার্টফোন ছিল না বা কোনো ধরনের ইন্টারনেট ইউজ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, জি একটা ওল্ড এজ পিপলের কাছে যখন বসতো তখন তার হাত পা টিপে দিত বা জি চুলগুলো ধরে ইয়া করে দিত, কিন্তু জি এখন জি তো আমাদের অন্য উপায়গুলো আছে, আমরা তো এখন ফোন চালাইতে পারি বা ল্যাপটপ চালাইতে পারি বা ইন্টারনেট ইউজ করতে পারি। জি এখন আমাদের আর ওই জিনিসটা ভালো লাগবে না, আমাদের বিনোদনের মাধ্যম এখন অন্য জায়গায় হয়েছে, আমরা কথা বলি ফ্রেন্ডদের সাথে ফোনে, এখন তো আমার এক্স্যাক্টলি ওল্ড এজ পিপলদের সাথে কথা বলতে অতটা ভালো লাগবে না এক্স্যাক্টলি যে আমি এক্স্যাক্টলি তাদের সাথে কমিউনিকেশন ওরকম ভালো করব। এই জন্য এক্স্যাক্টলি আর কি আমরা তাদের কেয়ারটাও করি না আর কি। এক্স্যাক্টলি সো by doing those things, by ignoring our duties or our love for the elderly people of our families, we're maybe losing something much more valuable. Okay, আমরা মহামূল্যবান অনেক কিছু হয়তো হারিয়ে ফেলতেছি এইসব জিনিস না করার মাধ্যমে। ওকে, সো a woman's job was to stay at home taking care of her family. Nowadays fewer elderly people are looked after by their relatives. Okay, এই যে কম্প্যারিজনটা আগে ছিল এটা, nowadays fewer elderly people, একেবারে সেটা হাতে গোনা হয়ে গেছে। রেসিডেন্সিয়াল হোমস provide care for large number of elderly people. Okay, এই যে বিষয়টা যে বৃদ্ধাশ্রম যে আমরা বলি, রেসিডেন্সিয়াল হোমস, ওকে, ওল্ড এজ হোমস, তারপর নার্সিং হোমস ক্যান প্রোভাইড প্রফেশনাল মেডিকেল care. Okay, some families are unable to look after elderly relatives. Okay, families tend to be smaller these days and women often have full-time jobs. Not only women. Okay, it is, since this is a currently new thing, so this has been emphasized here. Okay, care homes provide a professional service for senior citizens. Okay,
then nurses are better trained, এই যে পজিটিভ একটা জিনিস, nurses are better trained their family members, okay, because since they are needing to have their medical needs taken care of, okay, so instead of family members এর একটা অ্যাটাচমেন্ট অবশ্যই থাকে, বাট আমাদের রিজনেবলও একটা অ্যাসপেক্ট আমাদের কনসিডার করতে হবে, উই হ্যাভ টু বি রিজনেবল, ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই নার্সেস আর বেটার ট্রেন্ড দেন ফ্যামিলি মেম্বার্স, ওকে, যে নার্স বা আমাদের মেডিকেল পার্সোনাল যারা প্রফেশনাল যারা, দে আর মোর বেটার ইকুইপড টু হ্যান্ডেল দেয়ার নিডস, ওকে, তাদের যে মেডিকেল যে নিড বা মেডিকেলের যে প্রয়োজনগুলো, যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো, সেগুলো ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাটাচমেন্ট বা আলাদা টান থাকা সত্ত্বেও সামটাইমস নার্সেস আর বেটার ইকুইপড অর বেটার ট্রেন্ড টু হ্যান্ডেল দোজ নিডস, ওকে, আপনারা বুঝতে পারছেন? Yes, sir. ওকে, বিকজ ফর এক্সাম্পল ধরুন একজন ফ্যামিলি মেম্বার আমাদের, ধরুন কথার কথা, ফর এক্সাম্পল প্রেশারের একজন রুগী, তাকে রেগুলারলি তার প্রেশার, ব্লাড প্রেশার মনিটর করতে হয়, সো instead of family members, a medically trained professional would be much better person here, okay, যে ব্লাড প্রেশারটা কিভাবে মনিটর করা বা সেটা কিভাবে মেজারমেন্ট করা যায়, ওকে, সো পজিটিভ নেগেটিভ উভয় দিকই থাকবে, ইউ আর গোইং টু টেক এ লুক এট দ্য বোথ সাইডস, টেক এ লুক এট বোথ সাইডস অফ দ্য কয়েন, ওকে, মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ দুই পিঠই কিন্তু কনসিডার করতে হবে, বিকজ লাইক উই সেড আর্লিয়ার, দেয়ার আর নো আনমিক্সড ব্লেসিংস ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ওকে. Then, for example, now what are some opinions that you can give about caring for old people? The best form of care for the elderly people depends on family situation. Okay, at the end of the day, no matter how many arguments we develop, okay, it is going to vary from family to family, because there is no a identical blueprint for all of the families. একটা সেম ফর্মুলাতে সব কিছুকে কিন্তু সব পরিবার সব মানুষকে ফালানো সম্ভব না, so that is why it is best to say that the best way to take care of elderly people is going to depend on the individual family's situation, okay, প্রত্যেকটা ফ্যামিলির সিচুয়েশনের উপর, পরিস্থিতির উপর, সার্কামস্ট্যান্সেস এর উপর এটা ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, ওকে, দেয়ার ইজ নো হার্ড এন্ড ফার্স্ট রুল হিয়ার যে না এল্ডারলি পিপলের এইভাবেই ফ্যামিলি দিয়েই টেক কেয়ার করাতে হবে বা মেডিকেল প্রফেশনাল দিয়েই টেক কেয়ার করাতে হবে, ইট ইজ গোয়িং টু ভ্যারি ফ্রম ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? ক্লিয়ার Yes, স্যার। sir. Okay, then for example, it depends on whether family members have the time resources, এই যে দেখেন, this is the reason and these are some relevant examples. One factor at play here, the family situation, is the time resources, okay, যে ফ্যামিলি মেম্বারদের সেই সময়টা তাদের আছে কিনা, ওকে, is the time allowing them to take care of their elderly people, okay, সময়টা কি তাদের অ্যালাউ করছে কিনা যে আমাদের এল্ডারলি পিপলের যে বিষয়টা যে আমাদের টেক কেয়ার করা, ওকে, এইটা আমাদের সময়ে হচ্ছে কিনা, আমাদের স্কেডিউলে সেটা চাইলেও দেখা যায় অনেক সময় সম্ভব হয় না, ওকে, সো this is one example that you can use, okay. Then we all have a responsibility towards the elderly people in our society, a very general opinion. Government should invest money in facilities and training for care workers or social service workers, okay. So instead of depending only on the family members, government should invest money in facilities and training, কাদের জন্য এই ট্রেনিং গুলো দেওয়া উচিত, যে কেয়ার ওয়ার্কার্স, ওকে, মেডিকেলি ট্রেইনড যে আমাদের নার্সেস বা কেয়ার গিভার যারা আছেন, আর সোশ্যাল সার্ভিস ওয়ার্কার্স, ওকে, সামাজিক যে কর্মী যারা আছেন, তাদের ট্রেনিং এর জন্য, সচেতনতার জন্য the government should invest money, okay. Is that clear to everyone? ক্লিয়ার স্যার। Okay, so now I think you will be better equipped to handle questions related to family, right? For example, take a look at the second question.
Is it visible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay, then you have 20 seconds. Okay, read this question. Once you have finished reading the question, kindly respond. Okay, you have 20 seconds. Okay, sir. Okay, are you done? Yes, sir. Yes, Done. sir. Okay, so now tell me, will you guys not be able to write an answer for this question number 2? আপনারা কি লিখতে পারবেন না? Sir, okay. Because what is the question? Some people say that the parents should teach their children's behavior in their family, which helps them to distinguish about right or wrong. এই যে সঠিক ভুল শেখানো, এটা বলতেছে প্যারেন্টসদের শেখানো উচিত. So did we not অবশ্যই স্যার। just discuss these things in our discussion? যে শিশুদের একজন পজিটিভ রোল মডেল দরকার, তারা দেখা যাচ্ছে পিয়ার প্রেসারে পড়ে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে, ডেলিনকুয়েন্ট যে একটা অ্যাক্টিভিটিস, ডেলিনকুয়েন্সি, জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি, ওকে, তারপরে হলো যে কিশোর গ্যাং যে আমরা বলেছিলাম, ওকে, সাম অফেন জয়েন গ্যাংস, রাইট, তারপরে পিয়ার প্রেসার অলরেডি আমরা বলেছি যে ফ্রেন্ডস, ইন্টারনেট, ওকে, এই বিষয়গুলোতে তারা ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে, প্রভাবিত হচ্ছে. সো did we not just discuss those things in our discussion? আমরা কি মাত্র সেগুলো করিনি আলোচনা? জি স্যার, করেছেন স্যার। Exactly. So now, do you guys understand that whatever type of family type of question you are presented with, you are going to be able to derive those information that you need and effectively write an answer. Okay, যেই ধরনের, ফর এক্সাম্পল ফ্যামিলি রিলেটেড কোশ্চেন, কোশ্চেন 1ও ছিল ফ্যামিলি রিলেটেড, কোশ্চেন 2 যেটা দেখলেন সেটাও ফ্যামিলি রিলেটেড. ওকে, সমস্ত ইনফরমেশন কিন্তু ইউ হ্যাভ বিন গিভেন, সবকিছু দেওয়া আছে আপনার, জাস্ট আপনি ইউ আর গোয়িং টু আইডেন্টিফাই দ্য কানেকশন, যে না এই কোশ্চেনটা, এইটা আমার কোন ব্রড একটা যে টার্ম, আমরা 10, 12টা, 14টা যে টার্ম দেখেছি, ওকে, এই প্রশ্নটা কোন টার্মের সাথে খাপ খাচ্ছে, কোন টার্মের সঙ্গে এটাকে অ্যাসোসিয়েট করা যায়. ওকে, when you are able to make that connection, it will be easier for you to derive the information from that specific topic. Okay, for example, question 1-এ ফ্যামিলি ক্লোজনেস এর একটা কথা ছিল, কোশ্চেন 2-তে যখন শিশুদের যে সঠিক ভুল, রাইট অর রং শেখানোর একটা কথা, যদিও স্লাইটলি ডিফারেন্ট টপিক, বাট the overall topic of the both of the questions are the same, is the same. Okay, family, right? Because Yes, sir. exactly, since this is a broad term, there are many sides to a family related topic. Okay, একটা ফ্যামিলি রিলেটেড টপিকের অনেক ভিন্ন ভিন্ন সাইড থাকতে পারে. ফর এক্সাম্পল, কোশ্চেন 1 ওয়াজ ফ্যামিলি বন্ড. ওকে, ফ্যামিলির যে বন্ডটা, পারিবারিক যে বন্ডিং এর যে বিষয়টা, সেটা নিয়ে ছিল. এখন চলে আসছে মরালিটি বা মরাল ভ্যালুস এর উপরে, শিশুদের এটা শেখানো উচিত. ওকে, all of these things are included in family discussions. ওকে, পরিবারের ব্যাপারে যে কোনো ডিসকাশনে কিন্তু এই জিনিসগুলো অবশ্যই থাকবে. সো now you'll be better prepared to handle questions related to families, right? Yes, sir. Exactly. Then রাইট for স্যার। okay, then for example, let's take a look at question number 3. Can you guys see the third question? Yes, sir. Okay, then you have 20 seconds. Read the third question. Okay, Yes, sir. I did complete. okay. Are you guys done? Yes, sir. Okay. ডান So স্যার। what does okay? So what does the question tell us? Nowadays, nurseries and kindergartens
take care of children from an early age so women can return to their work and children can get used to the society early. Is this a good thing for the family? What's your opinion? Now, can you guys tell me, will you be able to write an answer for this question or not? আপনারা কি লিখতে পারবেন কি পারবেন না? I hope, sir, we can. Exactly, because এই যে আমাদের parents, both parents tend to work full time, okay? Less contact with their children. They have no idea what their children are doing or how they are spending their time. All of the arguments you have already discussed, right? Hello, can you guys hear me? Right, sir. Exactly. Now, kindly tell me, are you guys going to take the care for older people or taking care of older people? Those information, are you going to include in these questions or in the third question? Can everyone hear me? Yes, sir. Okay. My question to you was, we have discussed a variety of topics today, right? Yes, sir. Regarding family, পরিবারের ব্যাপারে. Okay. Now, can you tell me, for question number 3, are you going to include the informations about taking care of older people? No, sir. It is out of this related. Exactly. This is out of context, right? Yes, sir. Exactly. So, once you're better prepared, once you have all of the information, you will be able to pick and choose the information that is relevant to the question. Okay. Is that clear to everyone? Yes, sir. অর্থাৎ সমস্ত তথ্য আপনাদের দেওয়া আছে। নাও আপনার প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক যে ইনফরমেশন আপনি সেটা জাস্ট পিক এন্ড চুজ করে বের করে নিয়ে এসে সেটা ইউজ করে you are going to develop your argument. Okay, for example, for question number 3, we do not need to use the information or the discussions regarding taking care of older people, right? Right, sir. Exactly, Right. because those are not relevant here. Okay, what's relevant here is maybe the ওই যে শিশুদের যে peer pressure এর একটা বিষয়. Why shouldn't children be taken care of by nannies, okay, or kindergartens? কিভাবে কেন তাদের দিয়ে এদের টেক কেয়ার করানো উচিত না? বিকজ প্যারেন্টস দের কোনো আইডিয়া থাকছে না বা তারা লেস কন্ট্যাক্ট থাকছে, তাদের কন্ট্যাক্টটা কমে যাচ্ছে, কিভাবে টাইম স্পেন্ড করছে তারা জানছেন না। এইসবের ফলশ্রুতিতে কনসিকুয়েন্স হিসেবে দেখা যাচ্ছে এই যে you can expand your answer by giving relevant examples. ওই যে গ্যাং এ জয়েন করছে, তারপরে হলো জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি, উঠতি বয়সে যে অপরাধগুলো করছে, ওকে, দেন ফর এক্সাম্পল এই যে পিয়ার স্যার, একটা প্রেসার করে। কোশ্চেন ছিল স্যার। এক্স্যাক্টলি, পিয়ার, জি সরি, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, মানে জি আমরা কি এইভাবে অবশ্যই। এই প্রশ্নটার উত্তরে কি এইভাবে পয়েন্ট আকারে দিব নাকি? No, 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 not in the point, bullet point organization. Okay, bullet pointer মতো করে সাজাবেন না, you are going to write an essay. Okay, ওকে we স্যার, have ওকে already discussed this in this স্যার। আমি batch. নতুন তাই জন্য আর কি স্যার। Exactly, no, 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 no problem. Okay, ওকে feel free স্যার, to ask questions. Okay. ওকে স্যার, ওকে। Okay, so for example, is there any more question? Okay, question number 4, is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, then you have, again you have 20 seconds, read this question. Okay. Done, sir. Okay. ডান স্যার। Okay, very good. How about the others? Are you guys done? Yes, sir. Done. Okay. Now,
can you guys tell me which information are you going to need to answer this? Let me point some স্যার titles for you. Point out some titles for you. Okay. স্যার ডিভোর্সের ওই বিষয়টাকে এখানে আসবে Very কারণ good. Very good. Very good. Excellent. ডিভোর্সের যেটা মূল জিনিস কিন্তু সেইটাই। ওকে, you can ওকে স্যার connect that topic with maybe some other topics. Okay, এই ওকে যে স্যার ফ্যামিলির যে বন্ডিংটা কমে যাচ্ছে সেটার স্যার সাথেও কারণ কিন্তু এখানে এখানে প্রশ্নটাই হচ্ছে গিয়ে যে সভ্যতা ম্যারেজ। টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবার দরকার এক্স্যাক্টলি, বা বিবাহ এক্স্যাক্টলি, দরকার, এক্ষেত্রে যদি ম্যারেজ, ডিভোর্স রাইট? হয়ে যায় হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো দ্যাট ইজ ইয়োর মেইন টপিক অফ আর্গুমেন্ট। ওকে, ওইটা আপনার মূল বিষয়, বাট ইউ ক্যান অ্যাসোসিয়েট সাম সিমিলার আইডিয়াস along with the main topic of argument, but those additional topics have to be relevant. Okay, প্রাসঙ্গিক হইতে হবে, যে অ্যাডিশনাল যে টপিক গুলো আপনি আলোচনা করবেন, অ্যাড করবেন, সেগুলো প্রাসঙ্গিক হতে হবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল এই যে আমরা নেগেটিভ কিছু ইম্প্যাক্ট পড়েছিলাম, যে ডিভোর্সের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, ফর এক্সাম্পল চিলড্রেন ড্রপ আউট হইতে পারে বা তাদের মার্কস কমে যেতে পারে। ওকে, তারপরে ডিভোর্সের আরো কিছু যে এই যে সিভিলাইজেশন সাস্টেইন করার জন্য, ওকে, টু সাস্টেইন সিভিলাইজেশন, এটার জন্য দেখা যাবে যে ওই যে ইকোনমিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টিস আমরা কিছু বলেছিলাম, রাইট? রাইট স্যার এক্স্যাক্টলি। সো নাও দেখেন, এখনই কিন্তু আপনারা এই যে যে আমরা 1-1.5 ঘন্টার একটা সেশন করলাম, এখনই কিন্তু you guys are already better equipped to handle questions related to family, right? Yes, sir. Exactly. Okay, so when you continuously practice these things, okay, you'll be স্যার more আমাদেরকে এই স্লাইড prepared. দিয়ে দেওয়া হবে স্যার? Sorry? এই স্লাইডটা কি দিয়ে দেওয়া হবে? আমি তো স্ক্রিনশট রাখতেছি স্যার, জানি না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্রিনশট অবশ্যই রাখতে পারেন। এই যে যে আমি যে ম্যাটেরিয়ালটা দেখাচ্ছি, if you wish to collect this material, you guys can contact with Habib sir. Okay, our respected Habib sir, you can contact with him. স্যার আমাকে দুইটা গ্রুপে জয়েন দেওয়ানো হয়েছে, এখন বুঝতেছি না, একটা হচ্ছে আপনি দিয়েছেন স্যার, আপনার নামে আসছে, ওকে, আর একটা জানি না আরেকটা কি গ্রুপ আর কি। আমি লিংকটা কোথায় পাবো স্যার প্রতিদিন হ্যাঁ, ক্লাসে? লিংক আপনার হোয়াটসঅ্যাপে যদি দুইটা গ্রুপে দেওয়া হয়, কে এই দুইটাতেই আপনার লিংক প্রোভাইড করা হবে। ওকে, ইউ ডু নট নিড টু ওয়ারি। ওকে স্যার ওকে, ওকে, and regarding collecting this material, you guys can contact with Habib sir. Okay, ওকে স্যার okay, so okay, now let's take a look at question number 5. 20 seconds. Okay, Done, sir. okay, very good. Yes, sir. Done. Okay, ডান স্যার okay, so now tell me, which information are you going to include for question number 5? ফ্যামিলি থেকে আমাদের কিভাবে প্রভাবিত হই, আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো, আচার আচরণগুলো, Exactly. Okay, লাইক ফাদার। ওই যে আমরা যে একটা বলেছিলাম যে আমাদের আগের জেনারেশনে চিলড্রেন ইউজ টু হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস। ওকে, দেখা যাচ্ছে খুব একটা হেভি ডিউটি কোনো কাজ না হলেও দেখা যেত কোনো না কোনো দায়িত্ব তার উপরে থাকতো। ওকে, it might have been, for example, collecting the water or collecting maybe twigs, okay, কাঠ, ওকে, জোগাড় করে আগুন জ্বালানোর জন্য, বিকজ গ্যাস ওয়াজ নট as easily available then as it is now. ওকে, এখনকার মতো তো গ্যাস অতটা ছিল না, অ্যাভেলেবল ছিল না। তো দেখা যেত পানি জোগাড় করা, বা ফর এক্সাম্পল দেখা যেত হাঁস মুরগিকে রাখা, গুছিয়ে রাখা। ওকে, কোনো না কোনো দায়িত্ব দেখা যেত আমাদের চিলড্রেনদের উপরে থাকতো। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার এইজ। ওকে, সো এই যে যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আমাদের আছে, যে পরিবারের মেম্বারের সঙ্গে রোল মডেলের একটা বিষয়, যে
The characteristics we are born with have much more influence by the family members like father, mother, brother and sister. Do you agree or disagree? এই যে পরিবারের একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মধ্যে থাকা, এই যে ভ্যালিউস, মরালস, ওকে, নীতি নৈতিকতার যে বিষয়গুলো পরিবারের থেকে শেখা, ওকে, সো এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay, okay, then uh, okay, then is there any more questions? Okay, no, this is the last question, question number 6. 20 seconds, okay? Take a look at question number 6. ডান স্যার। Okay, Done, sir. okay, very good. Yes, sir, done. Okay, excellent. Okay, so now question number 6 says fatherhood ought to be emphasized as much as motherhood. The idea that women are solely responsible for deciding whether or not to have babies leads onto the idea that they are also responsible for bringing the children up. Okay, অর্থাৎ বলছে যে ফাদারহুড এইটার উপরে ততটাই গুরুত্ব, ততটাই এমফেসিস করা উচিত যতটা না মাদারহুডের উপরে করা হয়। ওকে, যে the idea that women are solely responsible for deciding whether or not to have babies leads to the idea that they are also responsible for bringing children up. অর্থাৎ একটা শিশুকে বড় করার পেছনে উভয়েরই কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে একটা রোল থাকে, বিকজ দেয়ার আর সাম থিংস দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন অনলি ফ্রম ইউর ফাদার as well as some things that you can only learn from your mother, right? রাইট স্যার। স্যার Exactly, এখানে একটা পিতৃত্বকে আমরা যতটা গুরুত্ব দিব তত মাতৃত্বকেও ততটাই আমরা গুরুত্ব দেব, কারণ একটা exactly, সন্তান জন্ম মাতৃত্বকে নেওয়ার যতটা ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া মানে হয় বাবা এবং পিতৃত্বকে মায়ের ততটাই বাবা এবং গুরুত্ব মায়ের দেওয়া দুজনের, উচিত। হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইজনের এক্স্যাক্টলি, ভূমিকাই অপরিসীম স্যার। এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছেন? দ্যাট ইজ ইউর মেইন পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট, যে না দুইজনে একটা শিশুর জীবনে দুইজনেরই সমান গুরুত্ব আছে। ওকে, বিকজ দেয়ার যেহেতু দুইজন ভিন্ন মানুষ, দুইজনেরই a child is born with both the characteristics of the father as well as the mother, right? একটা শিশু, Yes, sir. এক্স্যাক্টলি, একটা শিশু কিন্তু পিতা এবং মাতা উভয়েরই বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিন্তু জন্মায়। সো টু নার্চার দোজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন দ্য রাইট ওয়ে, both the parents have equal responsibility. Okay, বুঝতে পারছেন? The responsibilities may not be exactly identical, হুবহু একই রেসপন্সিবিলিটি হবে এটা নট নেসেসারি। ওকে, বাট দে হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস নেভারদালেস, কিন্তু তারপরও উভয়েরই কিন্তু দায়িত্ব আছে। ওকে, চিলড্রেন that are raised by only by their mothers or children that are raised only by their fathers, okay, both are not exactly functional. Okay, they are bound to be somewhat dysfunctional, কোনো না কোনো দিক দিয়ে কিন্তু তারা dysfunctional থাকবে। ওকে, in some aspect of life, in some form of other, কোনো একটা কোনো ফর্মে, কোনো একটা কোনো দিক দিয়ে কিন্তু তারা dysfunctional অবশ্যই থাকবে। ওকে, বিকজ ইউ ক্যানট লার্ন এভরিথিং ফ্রম ইউর ফাদার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লার্নিং এভরিথিং ফ্রম ইউর মাদার। বাবা থেকেও কিন্তু সবকিছু শেখার উপায় নাই, আবার মার কাছ থেকেও কিন্তু সবকিছু শেখার উপায় নেই। ইউ নিড বোথ। ওকে, বোথ সাইডস অফ দ্য সেম কয়েন, একই জিনিসের এপি টপি। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes, sir. Exactly. So now I think you guys are more better you guys are better equipped লাস্ট, than you স্যার are. লাস্ট প্রশ্নটা একটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি, সেটা Okay, হচ্ছে okay, স্যার আপনি একটা কথা বলছিলেন যে এক এক টেবিলে বসে আর কি খাওয়া, আগে exactly, যে জিনিসটা ছিল ওই exactly, জিনিসটা কি এই প্রশ্নের সাথে অ্যাড করা যায়? কারণ আমরা যখন এক টেবিলে বসে সবাই আগে খাইতাম, তখন বাবা যখন বাহির থেকে কাজ করে আসতো তখন yes, বাবার কাছ থেকে গল্প শুনতাম, এবং মা yes, মানে এক টেবিলে বসে খাইলে মা কতটা কষ্ট করে রান্না করে আমরা দুইজনের exactly, অনুভূতি একসাথে জানতে exactly, পারতাম। exactly. ওই you জিনিসটাকে are you এখানে are করা যায়? learning you are learning responsibilities from two different very important sources. Okay,
আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছেন যে আপনার ফাদার সারাদিন কত কষ্ট করে বাহির থেকে আসছে, আবার আপনি একই সঙ্গে at the same time you are experiencing or you are seeing how hard your mother worked at home. Okay, বুঝতে পারছেন? তিনি সারাদিন কতটা কষ্ট করে এই ঘরটা তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে সামলিয়ে রেখেছেন। সো ইউ আর লার্নিং টু টেক রেসপন্সিবিলিটি ইন টু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফর্মস। ওকে, দুইটা ভিন্ন রূপে কিন্তু আপনি রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া শিখছেন। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড আর্গুমেন্ট ফর ইউর অপিনিয়ন। ওকে, ওকে স্যার। ওকে, এক্সেলেন্ট। সো এই যে দেখেন, এখন কিন্তু আপনারা আইডিয়া গুলো জেনারেট করতে খুবই ইফেক্টিভলি জেনারেট করতে পারছেন, রাইট? সো you guys need to keep practicing these things. Okay, the more you practice the better you will be prepared. Okay, যত প্র্যাকটিস করবেন তত কিন্তু বেটার প্রিপেয়ার্ড আপনারা হবেন। ওকে, so there is no alternative to practicing. Practice regularly and continuously, নিয়মিত এবং অনবরত প্র্যাকটিস আপনাদের কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে। এমন না যে একদিন আমি 10 ঘন্টা পড়লাম, এরপরে আবার তিন তিন 4 দিন 5 দিন পড়ার খবর নাই। নো, you have to study and practice regularly and continuously. Okay, is that clear to everyone? ক্লিয়ার Okay, স্যার। sir. Yes. Okay. Okay. So do you guys have any questions or confusions regarding to this session? No, sir. No, sir. Okay. Then keep practicing. Okay. স্যার এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলি রিলেটেড কোশ্চেন, এর Exactly. বাইরে কি কোশ্চেন থাকবে স্যার? হ্যাঁ, অবশ্যই the first screen that we showed contained all of the topics of the questions for writing test 2. Okay. Let me share that again. Okay, this one. Allow me to zoom out a bit. What is the zoom option? This one maybe. Okay. Okay. So these are the overall topics that you can somewhat make connections with. Okay. কোনো না কোনো দিক দিয়ে দেখা যাবে যে এই টপিক গুলোর সাথে আপনাদের কোশ্চেন গুলোর কানেকশন বের করতে পারবে। ওকে, ইউ নিড টু মেক দ্যাট কানেকশন। অবশ্যই কানেকশনটা বানাতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট বি এবল টু ডিরাইভ দোজ ইনফরমেশন স্যার আজকে রিলেটেড টু আমরা দোজ ফ্যামিলি টপিক। রিলেটেড মানে 5 নাম্বারটা পড়লাম, এর আগে কি এক্স্যাক্টলি। পড়া হয়েছে কিছু স্যার? মানে এর আগে কয়টা এরকম গেছে হ্যাঁ, হ্যাঁ, চ্যাপ্টার? অবশ্যই। দ্য আদার টপিকস হ্যাভ অলরেডি বিন ডিসকাসড। ওকে, ফর ও দিস আচ্ছা ব্যাচ, আচ্ছা। এই ব্যাচে we are নিশ্চয়ই alternating স্যার the writing test 1 and the writing test 2 classes. Okay, আমরা alternate করছি, alternate day তে। If we conduct, for example, we conducted writing test 2 today, the next writing class would be on writing test 1. Okay, so এইভাবে আমরা alternate করে আমাদের writing test, we are simultaneously carrying out our writing classes. Okay. Okay, so do you guys have any further confusions or questions? Hello, can you guys hear me? No, sir. We have no question. Okay, okay, Yes. okay. So if you do not have any further confusions or questions, we are going to conclude today's session here. Okay. Hello, can you guys hear me? Can everyone hear me? Sir, hear me. Your class is very clear, sir, and your class is very nice for me. Okay, Sir, thank you very thank much. you so much Okay, for your good advising for me. okay, I learn very and enjoying. Uh, okay. Thank you very I'm much. very enjoying, sir, your Okay, class. okay. Thank you very much. Keep studying. Okay, continuously. Okay, sir. Okay. Okay, so if you guys do not have any further questions or confusions, we are going to conclude today's session here. Okay.